اغفر له وعافه واعف عنه ووسع مدخله. اللهم واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأدخله الجنة مع الأبرار الذين تجري من تحتهم الأنهار، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. اللهم وارزق أهله وأولاده وأهله والصبر الجميل يا رب العالمين. اللهم وفقنا أن نقتدي بهداه يا رب العالمين، ووفقنا أن نتبع تعليمه يا رب العالمين، ووفقنا لكل خير يا رب العالمين، وتقبل منه ما وفقته من العمل الصالح يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I can talk about late Abdus Salam for hours together. Perhaps none of this congregation knew him before me. I knew him from early 60s when he was married to Shamim's mother, that was arranged by late Hafiz Maulana Lutfur Rahman of Jamaat-e-Islami Sylhet. And in that connection, Marhum Abdus Salam used to go and come back number of times. We saw him there. Next, when as a trustee of East London Mosque, which was a prefab shed, committee decided to build it up. Marhum Abdus Salam visited Bangladesh 1 year, then following year, to persuade me and ultimately compelled me to come over to England to help him build East London Mosque. That was in 1977. Alhamdulillah, with the help and generosity of the Muslims of the East End, Muslims of this country, and especially people of Kuwait and Saudi Arabia, mosque was built. It was completed in 1985. So East London Mosque was a sadaqah, a legacy of late Abdus Salam. Had he not been there, I wouldn't have come here, and mosque, I don't know, Allah knows better, would have been built by then or not. Only Allah knows. Mr. Abdus Salam, he comes of a very noble family in Mukhtarpur, Balaganj. Both his father and mother were not only pious, from notable families of the area. From the early life, he was very much committed to Islamic practice, and that led to him to know about Islam more and in detail. While he was a student in Madan Mohan College, Sylhet, he was influenced by the writings, thoughts of late Ustad Maududi, and came in contact with the Amir of Sylhet, then Marhum Shamsul Haq. Joined the Islamic movement. In 1962, he left for England, and the first thing he did, he
found out the people who were working for the promotion of Islam, Islamic activities in this country. And along with others, there was made the first Islamic organization, Islamic movement, that was UK Islamic Mission. Mr. Abdus Salam, he was Vice President of the UKIM. He was once President of UKIM. And all through his life, until 1978, he was on the Majlis-e-Shura or UK Islamic Mission. In 1978, after the emergence of Bangladesh in the name of secularism and nationalism, Muslims all over the world, especially those concerned with the affairs of Ummah, they were thinking seriously how to take the message of Islam to the Bengali-speaking people living in the United Kingdom. On the suggestion and advice of late Khurram Murad, UK Islamic Mission held a special session in Birmingham in April 1978, and in that meeting, that session, Da'watul Islam was born only for the Bengali-speaking people. From day on, late Abdus Salam was elected the founder, president of UK, Da'watul Islam UK and IR. He continued in that role time and again, not less than 14 years. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I think we are really honored to meet him, to work with him, to spend time with him as sons, as a young boy. It's just emotional. We see the history from A to Z. I see every single one of us here being blessed with his task, blessed with his connection. Let me take you just two du'as we do every day. But that du'as are, we make du'a, but he lived by these two du'as. One of them we always say that Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batilan warzuqna istinaba. So Allah help us to understand what is truth and follow it. Oh Allah, help us to understand what is false and help us to keep away from that. And he was one of those living examples. He was always lived by the truth. Always. And you have heard him, his ikhlas, his sincerity is one of the topmost. He may be mistaken by finding out what is truth. He may have been misled by others, but he was always honest to himself. The second dua we always do, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. That, O Allah, keep our heart clean from any hatred for those who have passed us with Iman. And Allah is forgiving. And you can see his in life, before he was living, he would speak to everyone, ask for forgiveness. We know his life is hard. He was always active, as our Amishab says. He always, when he worked with people, they will be bound to be clashed because of the opinions, because of the perspectives, because others. This is real life. At work, in our families, and everywhere. But one thing is quite clear, that he has sought forgiveness for all those people who were affected while he was working.
He reconciled at his death. Our Sheikh Abu Sayyid led Zuhur prayer at East London Mosque after 35 years. He united the community at his death. That itself is a history, that itself is a success. Finally, I would say, brothers and sisters, that his activism, as Amishab said, throughout the country. When this building was bought, he was already elderly. He has retired. But as soon as this building needs money, he was traveling to Middle East. Even if I can recall, when his daughter wedding was fixed, they thought he'll be available on that day, but he was out of country for dawah. In 1 year, 1998, I remember I made a report while I was working in there as a project manager. He raised 75,000 pounds, if I remember rightly, in 1 year. And one of these famous things is, as you see, his connection with others. When he used to visit, even like Sheikh Banna, he sent his apologies out of country. He said when he was young, whenever he visited him, he used to take the Swiss with him, books with him, others with him. When he traveled to Middle East to meet his friends, I witnessed, he used to ask me, Shabir, I need Habshi Halwa. I never heard of it before. So I had to ask people, what is Habshi Halwa? Then someone asked me to go to this Brick Lane and ask for Habshi Halwa. And he used to ask me, not just one package, two packages, at least 30 packages of them. And our Sheikh Abu Ahmad Hifjur Rahman is one of those people who was hosting him in Dubai to receive him. I did not know him before, so he used to give me his number, call Hifjur Rahman Shah, that I'm coming on the day. And he would give his house out to live with him. So may Allah forgive him, forgive his family, accept all his sacrifice. And I know every single one of us here benefited from him. And last thing is he said in our every members meeting, that study circle, critical analysis, not just study, critically thinking what is right, what is wrong. And after 9/11, every organization has gone through difficulties. People are thinking to change constitution, thinking of even sisters lost their hijabs, and brothers at work. And he said, brothers, courageous, Iman is first. We must not do anything in our constitution which will take away La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. May Allah help us to understand his life and learn from this activism. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Jazakallah khairan for giving me time. Involved or been close to Janab Akam Abdus Salam right from very young age, right from the beginning. Who was a youth, who was a schoolboy when he joined Young Muslim Organization. And he followed the teachings of our staff. He was the ex-Amir of Da'watul Islam until recently. He is Hassan Moinuddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Amir, scholars, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is indeed a happy occasion for all of us. But you might say, why am I saying it's a happy occasion? But we know we are very sad to see somebody we love, somebody we look up as father, as uncle, has left us. So this is sad. But why I said happy? Happy because that he has returned to the best place.
He has gone to the custody of Allah subhanahu wa ta'ala. You have heard our Amir, Brother Shabbir, and I'm sure others will say, he was somebody very simple in his appearance, in his speech, in his dealings. He always maintained a simplicity. He also was somebody who was dignified. He always acted, he always has shown sympathy, compassion, and also respected highly others who were much younger. As Arman Bhai mentioned, that I have had the privilege of being in company of him from 1979. From the school days when we were part of YMO. We were going to school in year 10 or 11. In those days we used to call 5th year or 6th year. One of the important things I have noticed from his interaction is that he has always respected young people. He always would warm up to young people. We have attended many camps, residential programs, training sessions, and he was always warm, full of love, sympathy, and affection. And I think this is something we can learn from his life, amongst many other things, that we need to be humble, we need to be loving, caring, and compassionate to people who are around us. Regardless of what's the position the society gives us, we need to be humble. Because Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was humble, always. And we as Muslims, we as Da'i, we as promoter of Islam, we need to embody that within us. So brothers and sisters, I would say, I don't want to repeat, and I want to give opportunity to others, that please spare your time, your precious time, with the young people of your own, your grandchildren, your relatives. Love them and respect them. And inshallah, in return, they will do the same. Because we need to, this would be our legacy, to pass compassion, love, and respect to others. And Abdus Salam was in the top rank of that. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all his good work. The seed that he sowed, you see the fruits of it today. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him the highest Jannah, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. সম্মানিত সভাপতি, অনুষ্ঠানের Amir, Sheikh Abu Sa'id, respected elders, ulama ikram, and our sisters behind the curtain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আপনাদের সবারই এখানে আগমন, আমাদের প্রিয় উস্তাদ Abdus Salam is a blogger. I think you are here to pray for Abdus Salam. Better to pray. And I can speak about him hours and hours. Like Sheikh Abu Sa'id mentioned. Yes, he knows better, but we know him. Because when I met him in 1967 in Salam, then again I met him in Dhaka in 80s. So alhamdulillah, and when I came here, like me, he invited me to come here. From Sheikh Abu Sa'id to Sheikh Madar, and so many people. Alhamdulillah. I remember what he said, our Sheikh Abu Sa'id. He mentioned during Janazah. He was not alim.
but he invited so many ulama in this country who were doing work for Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, those who are here, ulama kiram, they are doing so many work for this country and around the world. Sheikh Abdus Salam will get benefit from his grave, inshallah. Because he did it only liwajhillah. Shukran. Actually, আমার লম্বা কথা বলার তো সময় নেই। When I heard is that one thing I remember, I'm unlucky. Unlucky because I know he will pass away. But I should ask forgiveness from him. I could not do it. I was regretting for that because during Corona I called him twice, I think. I spoke to him, but later on I could not get time to talk to him. So I regret. Now, to compensate, to do kafara for it, I decided I will try to pray for him every now and then and every day. May Allah give us tawfiq. And actually, I'm telling you, when I lost my father and my mother, I made it wajib for me to pray for them after every prayer. And inshallah, I'm trying to do it. So now I'm asking children of Sheikh Abdus Salam and relatives of Sheikh Abdus Salam, everyone should do it because they should decide that in every prayer time we should pray for him. Inshallah, we'll do it. I would like to conclude by saying a quote from Sheikh Abdus Salam. It's very important. There's so many things I can mention about him because I spent with him years after years. I talked with him hours after hours. But one quote I'm telling you, he says, always used to say, work locally, think globally. And he was embodiment, he was the correct example of this his saying. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah forgive him, forgive us, forgive everyone and accept all his good work and award him Jannatul Firdaus. أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shafiqur Rahman to pay his brief tribute, please. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Dear brothers and sisters, and in particular the Amir of Dawah al-Islam and other Mashayikh, others close. I wasn't willing to come, not because I don't have anything to say about Salam Sahib, but I'm not very well. I won't take much of your time. Abdus Salam Sahib, first time I knew him when I was here in 1983 as a visitor and led Tarawih prayers in Eastern Masjid through the invitation of Dawah al-Islam and the Amir of today, Maulana Abu Sa'id Sahib. Then Allah wanted it to be that way. And in 1985, I came over here along with other friends, and that was at the behest, on the request of Abdus Salam Sahib. The plan was to build a Darul Ulum here in London, and that's how we came, and I came to know him. I have seen him for long,
since then, like all others who have said many things about him, I can also go on for a long time talking about him. But one thing I learned from him in my life is that sincerity and loyalty to Allah subhanahu wa ta'ala and to Deen, to the Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to the Islamic movement, Islamic revival, Islamic movement, that was an absolute, that was the, I can say, the red line in his life, never to be crossed, and he never crossed, and never did. And you have heard his worldwide audience and connections. This is all because he was a da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala throughout his life. And this loyalty, this unconditional loyalty, unconditional belonging to Islamic movement, that was the thing that lasted with him to the last moments of his life. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all his good words, good deeds, and may Allah subhanahu wa ta'ala make us follow his example of loyalty, an example of loving Islamic movement and keeping to it in whatever circumstances that come in our way in our life. In all circumstances, we need to be steadfast on the path of Islamic movement. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. আপনি মূলত যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন যে উনি আছেন, আর উনি যদি সেই সময়কার পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল বাংলাদেশি কমিউনিটির, কিন্তু উনি যেভাবে দায়ী ইলাল্লাহর কাজ করে গেছেন, এটা মানুষ বলা বাহুল্য। তাই আসুন আমি কথাগুলো দিকে একটু না করে এইটাই বলবো যে আমরা যখন কনফারেন্স, সেমিনার এবং ট্রেনিং সেশন যখন করতাম, কোর্সে আমরা যাতায়াত করতাম বিভিন্ন শহরে, তখন উনি যেটা ইস্টাবলিশ করে গিয়েছিলেন যে মোটরওয়ে সার্ভিসে উঠে আমাদেরকে নামাজ পড়াতেন গাছের মধ্যে। তখন মানুষের যারা মুসলমান যারা ছিল তারা বলতো যে এটা সালাম সাহেবের গ্রুপ, আর না হলে এইরকম তো আর করার কথা না। একটু বোঝা যেত যে উনার আগে আর কোনো কেউ এইরকম এই পদ্ধতি চালু করে নেন। এই যে একটা আজকে দেখেন যে এই মহিলাদের মধ্যে, যুবকদের মধ্যে এবং পুরুষদের মধ্যে যেভাবে ইসলামের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা হয়েছে, এটার অবদান কিন্তু উনি। এর আগে কোনো ইসলামিক দলও ছিল না 1978-এর আগে, এবং এইরকম কাজও ছিল না। তাই আসুন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি যে এই মরহুমেরকে যেন আল্লাহ তাআলা উচ্চ বেহেশতের মর্যাদা দান করেন এবং উনার যত ভুল ত্রুটি আছে মাফ করে ওনাকে জান্নাতবাসী করেন, এবং সাথে সাথে আমাদের কেউ যেন আল্লাহ তাআলা মাফ করেন এবং দিনবত থাকার তৌফিক দান করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. I remind everybody about an ayah Allah subhanahu wa ta'ala says, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Allah subhanahu wa ta'ala here appreciates those people who passed away in Battle of Uhud. He says that some of the people we find in Muslim community, they were truthful about whatever they have taken the oath with Allah subhanahu wa ta'ala to dedicate their life, to sacrifice their time and energy to spreading Islam all over the world, and they were truthful. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Amongst them, some people passed away, like Anas ibn Nadar, like Mus'ab ibn Umayr, like Hamza ibn
Abdul Muttalib, like those people. And then Allah subhanahu wa ta'ala carries one, saying that وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. After them, some people are still waiting to develop the ideas they have spread, to spread Islam. They have, left behind like a legacy. And وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. They never changed themselves. So we, after Abdus Salam, Sheikh Abdus Salam here, who are going to take oath as well, that we'll walk as he walked in his life, we'll do as he did in his life, we'll take further the things he left behind on our shoulder, and we make dua for our beloved Sheikh Abdus Salam. Wallah forgive him, Wallah forgive him, Wallah make جنة الفردوس مثواه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. You'll have to excuse me, I'm a bit emotional and I haven't spoken in public for some time. But 20 years ago, my beloved mother passed away. And Alhamdulillah, Da'wat al-Islam hosted her janazah and a similar event at that time. And now 20 years later, Abba has gone. And he's not coming back. But as well as being sad, which is permitted, we can celebrate his life. And when we celebrate his life, we can look at the many things and the teachings that he taught, the legacy he had, and we can be inspired by that and improve ourselves. I don't have much time, and inshallah maybe in a later occasion I can speak more about what Abba did and what he taught us. But one of the things I wanted to mention was something touched upon by Sidi Kausar, Shafir Kausar, about dua. Abba used to teach us so many duas, and it was amazing. Usually when someone wants to know a dua for something, they will look it up in a book, or nowadays they'll go on their smartphone on the internet, so they will have to look it up. Abba had so many duas committed to his memory. He didn't need to look it up in a book. Abba was not a scholar, but he had the memory of a scholar when it came to du'as. And he believed in the power of dua. And he used to make dua for us, for myself and my sisters. And it is my conviction that many of the good things that have happened in our lives are because of his dua. And he used to say to me, even when I did a little thing like drop off the shopping, he used to say to me, Allah will reward you. Allah tumhare jaza diba. And that is the one thing I just want to mention. Don't forget the power of dua. And on any occasion that you get, opportunity you get, remember the duas and recite them. I'm not going to say any more. Those of you who wish to meet me there, you are welcome. In the next few days, I have some time off work. You are welcome to Walthamstow, Albert Road, number 34. If you can message me beforehand that you're coming, you are welcome to come and meet and discuss. Assalamu alaikum. জনাব আব্দুস সালাম সাহেবের দামান আমাদের সহপাঠী সহপাঠী সেনানী ব্যারিস্টার আহমেদ আব্দুল মালিক। করিম আহমদ মোহতারাম মোহতারাম আমির, প্রাক্তন আমিরবৃন্দ, সুরা সদস্য ভাইরা, বোনেরা এবং আমার সর্বস্তরের কর্মী ভাইরা, অবদের আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি বাংলায় হইরাম এবং সিলেটি হইরাম, সেহেতু সবাই খুব যেহেতু মসজিদ কমিটির আমিও একজন সদস্য লাগিয়ে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে হইলে আমরা মুসলিয়ান কেরামগুলোর কাছে অ্যাপোলজি করলাম। আজকের প্রোগ্রাম নমাজ একটু দেরিতে করার লাগি, যেহেতু আমরা প্রোগ্রামটা ইম্পর্টেন্ট, আপনারা ধৈর্য ধরবা ইনশাল্লাহ। আমার আব্বার সাথে সাধারণত প্রতি সপ্তাহে আবার দেখা হইত।
আমি গতবার দুইবার দেখা হয়েছে। শনিবারে দেখা হয়েছে, আমার ওয়াইফে সাধারণত রান্না করে দেয়, আমার সিস্টার ইন ল ওয়াইফ দুজন আসেন, তারা সিস্টার সাথে বোনরা, এবং আমি সাধারণত আমি ড্রাইভিং করি, ড্রাইভার বেশি দূর হই না, আমরা বেশি কাছা দূর থাকি, 10 মিনিটস ড্রাইভ আমরা করতে গেতাম। একটু আজান একটু করে দিরা ভাই প্লিজ। আমি শনিবারে গেছি, কিছু আলাপ হয়েছে, সব সময় খালি দোয়া করতাম, তোমরা অত কষ্ট করো, তোমরা অত কষ্ট করো, আল্লাহ তোমরা জানি অত কষ্ট করো। আমার স্বামী ভাই কইছেন খাই যখন চোখে দাও তো খালি দোয়া খালি তোমরা অত কষ্ট করো আমার লাগে, তোমরা খাবা আপনি কিতা করা আপনি যেটা করছেন দুনিয়ায় সবর লাগে মুসলিম উম্মার লাগে, সারা বাংলাদেশ কমিউনিটির সাথে মুসলিম উম্মার লাগে আপনার চিন্তা। তো তা করছে আমরা কিচ্ছু আপনার এই অবস্থা যদি আপনি অসুস্থ, আমরা যদি আপনার আরও বেশি করতাম করতাম, আমরা আরও খুশি হইলাম। এরপরে আমি মানডে ব্যাংক হলিডে আসিল, আমার মনে হয় সম্ভাবনা আসিল না দেয়া করার। আমার বড় ভাই রবি ভাই আর আমার আপন ভাই বাতিজা মমিনা আসেন, তারা আইসেন সব আজকে। তাই আমার ভাবি রান্ধিয়া দিচ্ছেন একটু, তার লাগে মাছ একটু তরকারি, তার গাড়িতে একটু সমস্যা হয়ে গেছে, তারা ডেলিভারিতে ভাড়া দামরা করে দিয়ে গেছে বলে আমি পৌঁছাইতাম। আমি করে যাওয়ার পরে আমার ওয়াইফে কইছেন যে বেলা আব্বাকে পৌঁছে দেওয়ার আগে আমি সাথে সাথে খুশি হই, আমি লইয়া গেছি মাগরিবর পরে গেছি। তারপরে আমাকে একটু আলাপ হয়েছে, আমারে আরও কিছু ব্যাপার আমি তার কেয়ারের ব্যাপারটা নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করছি। ওই সময় আমার একটু সিনসিয়ারলি, আমি জানি না, মনে হয় বুঝলাম এত দোয়া করছে আল্লাহ, এত দোয়া করছে আমার লাগে ওই সময়, আর আমার লাগে কি দোয়া করছে আমার, তারা কোনো চিন্তা পয়সা নিয়ে না, আমার খুব দোয়া করছে তার মাল লাগে, সব লাগে ফ্যামিলি লাগে, খুব দোয়া করছে আমার যেমন লাগে। ভেরি লাকি 2 দিন আমার দেখো জিজ্ঞাসা করতে। আমি আপনার ঠিক মতো একটা আরজ করতাম সাহিত্য আপনার দাওয়াত ইসলামর মাত্র আমি সহ অনেক মুরব্বী হল আছে, আব্দুল সাহেব সহ, আমি আব্দুল মুকির সাহেব সহ, আপনাদের সাথে অনেক দীর্ঘদিন তাই একসাথে কাজ করছে, অনেকে অনেক মনোকষ্ট দিচ্ছে ওইভাবে সময় কথাবার্তা। লিডারশিপ করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক। আমিও ছোটোখাটো দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছি, এখনও দিলাম, এবং যে লিডারশিপ সিটও তাকে বুঝবে না, কত ডিফিকাল্ট বেস করা লাগে, কত মত সতের মানুষের একসাথে নিয়ে তোলা, কত মানুষের অভিমান এগুলো একসাথে দেখাশোনা করা, এগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন আপনার দয়া করে আল্লাহর ওয়াস্তে কোনো কষ্ট থাকলে মাফ করে দেবা, তাহলে মনে কিচ্ছু রাখতে না ইনশাআল্লাহ। আপনাকে বিনীত অনুরোধ, আপনারা যে সমস্ত মানুষে আমার কথাটা শুনরা এখানে প্রেজেন্ট নয়, দয়া করে আপনারা আপনাকে মাফ করে দিবা এবং দোয়া করতে থাকবো। আমি জানি আপনারা অন্তর থেকে তার লাগে দোয়া করা, আর কন্টিনিউয়াসলি আপনারা দোয়া করবা। আমি এর বেশি কিছু কইতাম ছিলাম না। আমি দাওয়াত ইসলামর সম্মানিত আমির এবং সব দায়িত্বশীল লোকদের কাছে কৃতজ্ঞ। We are very grateful to all of you for arranging this dua mahfil, and especially for you, my brothers and sisters, for taking part in it. জাযাকাল্লাহ খাইর। আমরা আগামী আরও ইভেন্ট হইব ইনশাআল্লাহ, দাওয়াত ইসলামের পক্ষ থেকে হইব এবং ন্যাশনালিও আরও কিছু বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাকে যোগাযোগ করা হইব, প্লাস নুরপাই যে কথা হয়েছে আমরা সারক ইনশাআল্লাহ এগুলো বার করাইব। সবাই দোয়া করবা। জাযাকুমুল্লাহ খাইর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Let us respect them when they are alive, and that should be our way. Let us take lesson from Sheikh Abu Sa'id and the other ulamas, other scholars among us. When they will die, every single one of us will die, we will cry. Then let us be benefited from the people are available among us, inshallah. Inshallah, Sheikh Abdus Salam, Allah will be rewarding him. And what I personally feel, all of us, Da'watul Islam, his sadaqah jariyah. East London Masjid is a sadaqah jariyah. UKIM is a sadaqah jariyah. Every single person doing sajda in Darul Ummah Masjid, in East London Masjid, will be his sadaqah jariyah until the day of Qiyam. And may Allah subhanahu wa ta'ala forgive him. May Allah ta'ala have mercy on his family. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لعبدك عبد السلام اللهم اغفر لعبدك عبد السلام اللهم أكرم نزله اللهم أكرم نزله وسع مدخله اللهم أبدل له دارا خيرا من داره وزوجا غيرا من زوجه وجيرانا خيرا من جيرانه اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين اللهم كفر عنه سيئاته اللهم كفر عنه سيئاته اللهم اغفر ذنوبه يا رب العالمين اللهم ألهم أهله الصبر والصلوات اللهم ألهم أهله الصبر والصلوات اللهم اسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমাদের বড় ভাই জনাব আব্দুস সালাম সাহেবকে হারিয়ে আল্লাহ ইয়তীমের মতো আল্লাহ তোমার কাছে হাত উঠাইছি আল্লাহ আমরা সবাই সাক্ষী আল্লাহ তিনি আমাদের মাঝে ভালো মানুষ ছিলেন আল্লাহ তোমাকে মহব্বত করতেন তোমার দ্বীনের উপরে মারা গেছেন আল্লাহ তুমি তোমার বান্দার উপরে রহম করো রব্বুল আলামিন আল্লাহ তুমি তোমার বান্দা আবু খিদির আব্দুস সালাম সাহেবকে আল্লাহ তুমি maaf করে দাও রব্বুল আলামিন আল্লাহ যদি মানুষ হিসেবে কোনো গুনাহ খাতা থেকে থাকে আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও রব্বুল আলামিন তার সাইয়্যাত গুলোকে হাসানাত দিয়ে তাবদীল করে দাও আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার হাসানাত গুলোকে তুমি আরো বাড়িয়ে দাও রব্বুল আলামিন আল্লাহ তুমি তার উপরে রহম করো আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার কবরকে তুমি রাউদাতুম মিন রিয়াদুল জান্নাহে পরিণত করে দাও আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ যত সাদাকা জারিয়া রেখে গেছেন আল্লাহ সবগুলো সাদাকা জারিয়াকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ এই দুনিয়াতে আর কোনোদিন তার সঙ্গে দেখা হবে না রব্বুল আলামিন আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি জান্নাতুল ফিরদাউসে গিয়ে জনাব আব্দুস সালাম সাহেবের সাথে এক জান্নাতে থাকার তৌফিক দিও আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ তিনি আমাদেরকে দ্বীনের জন্য ভালোবাসতেন আল্লাহ তুমি সাক্ষী আমরাও তাকে তোমার দ্বীনের জন্য এখনো ভালোবাসি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তুমি বলেছো তোমাকে খুশি করার জন্য যারা একজন আরেকজনকে ভালোবাসে আরশের নিচে ছায়া দিবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন জনাব আব্দুস সালাম সাহেবকে আমাদের সবাইকে আল্লাহ তুমি আরশের নিচে ছায়া দান করো আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ তার রেখে যাওয়া আল্লাহ অর্গানাইজেশন দাওয়াতুল ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করো দারুল উম্মাহকে কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করো ইসলামের মসজিদ রেখে গেছেন আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করো আল্লাহ রব্বুল আলামিন যত প্রতিষ্ঠান করেছেন সবগুলোকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করো রব্বুল আলামিন পরিবার পরিজন যাদেরকে রেখে গেছেন আল্লাহ তিনজন চারজন আল্লাহ তিনটা মেয়ে এক ছেলে রয়েছেন জামাই রয়েছেন নাতিপুতি আছেন আল্লাহ আরো আত্মীয় স্বজন আছেন আল্লাহ সবাইকে তুমি সবরে জামিল আতা ফরমাও আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাদেরকে তুমি ধৈর্য দাও তাদেরকে তুমি সবর দাও রব্বুল আলামিন আমরা অনেক মন খারাপ করেছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে গুনাহ দিও না আল্লাহ তোমার কাজা এবং কদরের উপরে আমাদের ঈমান আছে আল্লাহ আমরা দুর্বল মানুষ আল্লাহ আমরা বেয়াদবি করে থাকলে তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিও আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ তুমি আমাদের সব মাইয়াতিনদেরকে maaf করে দাও রব্বুল আলামিন যারা বেমারি আছেন তাদেরকে তুমি শিফা দান করো আল্লাহ রব্বুল আলামিন যত মানুষ আজকে হাজির হয়েছেন আল্লাহ সবাইকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো রব্বুল আলামিন আর মা বোনরা কষ্ট করে রাত্রে এসেছেন আল্লাহ তাদেরকে তুমি জাযায়ে খায়ের দান করো রব্বানা ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়া কাফির আন্না سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين